ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു A4 സൈസ് പേപ്പറിനെ കൊണ്ട് ഒരു ബൂമറാങ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ബൂമറാങ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ബൂമറാങ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just... Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.
ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ ബൂമറാങ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് പറത്തി വിട്ട് നോക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മ ബൂമറാങ്ക് പറത്തി വിടാൻ പോവുകയാണ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതാ തിരിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന ടെക് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.